Friends, now I welcome Srimati Tuljit Kaur Madam, former All India Women Conference Secretary. Please raise the chair for the dais. Former All India Women Thank you, madam. Thank you for coming. Now I am requesting our principal sir to preside over the event. Actually, these students and participants, this is the conclave. You can see on the same dais, the education is presenting the conclave, women conclave. So the director Julius ma'am, different areas lo excellent వాళ్ళు ఉన్నారు. So thank you very much ma'am on behalf of the this college, very prestigious college in India. We extend you a warm welcome once again to this today international conclave. Very fortunate amidst us, we have an expert in educational administration, Madam Dr. P. Kumar garu. Also, you might be knowing her well. She is a very creative woman. She is known for her administrative skills in managing the educational institutions. Besides, she is also an author. She is, of course, in a nutshell, she is a multifaceted personality. Madam, we are fortunate to have you today here. Now I request Madam Gurupana, directly Madam. I request Madam Dr. P. Kumar garu to kindly deliver the talk today. The topic is women empowerment, how and why. So yes, I think that definitely we will pay rapt attention and also get inspired out of our talk. Thank you all. Now, I request Madam to kindly proceed there. Okay, ma'am, thanks. I request Dr. Prasad sir to introduce our dignitary Chiranjeevi Kumar garu. All are very faithful to Good afternoon, everyone. Myself, Dr. S.P.J. Prasad,
వర్కింగ్ యాజ్ ఫిజిక్స్ లెక్చరర్. మేడం గారి గురించి చెప్పాలంటే ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా, వాకింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా. ఎగ్జాంపుల్ గా నేనే ఐడియల్ కాలేజీలో 7 years వర్క్ చేశాను. 7 years ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మేడం దగ్గర కూర్చుంటే ఆవిడ, ప్రసాద్ ఎందుకు ఖాళీగా ఉంటావు, ఏదో బుక్స్ రాయొచ్చు కదా, లేదు పేటెంట్స్ ట్రై చేయొచ్చు కదా, లేదా జర్నల్లో పేపర్స్ పబ్లిష్ చేయొచ్చు కదా, ఇవే చెప్పేవాళ్ళు మేడం గారు. దాని వలన లాస్ట్ ఇయర్ ఈ కాలేజీలో 50 పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశారు. అది నా గొప్పతనం ఏం కాదు, మొత్తం కూడా మేడం గారు. ఎందుకంటే మేడం గారికి ఉన్న విషయ అవగాహన 360 degrees, అందులో నో డౌట్ అన్నమాట. ఏ విషయం మీద మాట్లాడమన్నా అనర్గళంగా ఒక 1 hour, 2 hours, 3 hours ఎంత టైం అయినా సార్. నాకు తెలిసి మేడం గారు ఏజ్ 94, అరౌండ్ 94. ఆవిడతో నేను నడవలేదు, కుడికి అలాంటి గొప్ప ఆవిడ. చాలా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఉమెన్. నేను చూసిన వాళ్ళల్లో నాకు బాగా నచ్చిన కాలేజీ సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్, ఎవరైనా ఎంప్లాయీకి ఏదైనా బాధ కలిగితే మాత్రం అసలు ఆవిడ చూడరు. అంటే చూడరంటే సెన్స్ ఏంటంటే చూడలేరు. అలాంటి వ్యక్తి ఇవాళ మన దగ్గరకు వచ్చి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే మేడం గారు కూడా పిఆర్జీసీ కాలేజీ చదువుకున్న వాళ్ళు, మేడం గారు కూడా ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు. ఎన్ని బుక్స్ రాశారో ఈస్ట్ గోదావరి మీద, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న ప్రదేశాల మీద, ఏదైనా ఒక సమస్య మీద ఎన్ని ఆర్టికల్స్ అంటే అన్ని ఆర్టికల్స్. ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండటం నేనైతే చూడలేదు. ఎవరు లేకపోయిన రూమ్ లో ఏదో ఒకటి రాసుకుంటూ ఉంటారు మేడం గారు. మేము వెళ్తే ఆ సమస్య ఏంటని అడుగు. ఇంకా గొప్ప విషయం ఏంటంటే నేను రూమ్ లోకి వెళ్ళంగానే చూసి, ప్రసాదు ఆ విషయం మీద వచ్చావా నువ్వు అని చెప్తారు. అంటే స్కానింగ్ అన్నమాట. ఒక వ్యక్తిని చూడంగానే ఆ సమస్య ఏంటనేది ఆవిడ గుర్తుపెట్టేస్తారు. అంత అనుభవశాలి. నిజంగా ఇవాళ మనకి చాలా అదృష్టమైన దినం. ఎందుకంటే మేడం గారు చెప్పింది. అందుకనే మా పిల్లల్ని అందరిస్తారు, ఫిజిక్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడే కూర్చోబెట్టారు. ఎందుకంటే మనం మిస్ అవ్వకూడదు, అలాంటి స్పీచ్ మనం మిస్ అవ్వకూడదు. మనకేమన్నా సమస్య ఉన్నా చాలా ఇదిగా వివరణ ఇస్తారు ఆవిడ. కాబట్టి మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా మేడం గారు చెప్పింది విని, మనకేమన్నా ఒక సమస్య ఉంది అనుకుంటే దాని గురించి అడిగి తెలుసుకుంటారని కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ. ఆ రోజుల్లోనే ఫ్రీడమ్ ఫైటరు ఆవిడ. ఆ రోజుల్లో పెద్దాపురంలో గర్ల్స్ హై స్కూల్ పిల్లలందరి ఆడపిల్లలతో పాలిటెక్నిక్స్ కావాలి అడిగారు. ఆవిడ రాసిన నాన్నలు ఆ రోజుల్లో ఇంటర్మీడియట్ పెట్టారు. నాయనమ్మ, మీరు అన్నారు కదా నాయనమ్మ అని, మా అమ్మమ్మ గారు. మేడం గారు నాయకులు గారే, నాకు మాత్రం అమ్మమ్మ గారు. నా ఏజ్ అంటే చూడటానికి ఇలా ఉండాలి కానీ మేడం 53 years. మాకు మా అమ్మమ్మ. అందరూ అమ్మ అంటారు, నేను మాత్రం అమ్మమ్మ. మేడం గారు మేడం గారి గురించి ఎంత చెప్పినా చాలా తక్కువ, చాలా తక్కువ. అయితే సార్ అయితే మాకు రీసెర్చ్ పరంగా అందరికీ గైడ్ కాలేజ్ సార్ చెప్తే బాగుంటుందని రీసెర్చ్ పరంగా సార్ నేను ఆహ్వానించడం జరిగింది.
మేడం గారికి మైక్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఓకే మేడం. అదే అదే మేడం గారు అదే వచ్చారు. Illumination is the also very likely. Department of Physics. I guess the sounds for all the my speech. I got very ongoing. Our job then the sun. They are able. We have learned to do only number. Okay. Much respected instruction. This is the college. On the back. Is the British colleges in other villages. Yeah. On there. It's emotion. One age. Rajah. Evidence. But they have become almost as bad. But you see this statue of Pithapur and Rajah here in this corner. That means venture to tell you it is not his actual photo. It is some Maharaja. The people like me saw him when he was 60 years old. He had one leg, long goatee, and one side. Such pictures perhaps you did not see. He started this college more than 150 years ago. And in which, for the first time in the history of Andhra Pradesh, it is not just Andhra Pradesh, but the total Andhra Pradesh people, the girls are admitted in the college. It was in 1856. First time. They started very fast. They started Harijan Hospital. And then they started announcement. Dr. Prasad said, I was fortunate today, the student of this college, from 49 to 51. Our long place down. But they still in our hearts. So whenever you others me, our management others me, our principal others me, I am here. In spite of any other thing in my life. And the very prominent object of women and prayer with empowerment is now organized by all of you. My object is to especially the principal of this college. Women empowerment. I sometimes wonder what is empowerment.
What is woman? When they a female child becomes woman, your organs are here, studied and determined. You are only a female child when one born. Yesterday, Rajah in our God said, women are born as the slaves. The way what a talent right from the beginnings of this society. The world history. Go back to thousands of years, even more than that. You have women and men. But yesterday we were discussing, we were born only as a male child and a female child. We did that we have become women and they became men. It's number one question for us to study. That is where history comes to our head. We had in the beginning the origins of the society. Women leading the entire community. You call it in history, the matrimonial. Matrimonial. It is not related to marriage. Matriarchal in that society. Women went hunting, killing wild beasts, clearing the trees, making way for the houses, and it was the women who led the hunting parties. Previously, men were only food gatherers. They were satisfied for gathering food from the wild forest. Eat. But now, women said, two things. We can have the animals in two ways. One is preparing them to be a house or cow or buffalo to give us milk. Second, and prepare have the meat and prepare the stomachs. There, the strength we had, and when we lose the strength, I mean the biological strength and the physical strength. When did we lose? The answer is, we did not lose. You all know the sports stories in archery, in boxing, in wrestling. We find today women participating. So the talent is not gone anywhere. The power is not gone anywhere. But the society is changing. Sunday market society. We started going to the agricultural society. What do you want in agriculture? A number of men, a number of hard-working boys. In that society, man started marrying more women. I will give you a peculiar example. In our old story, Ramayana, do you know
how many wives Dasharatha had. 360. I don't know what they did with all them. This is a wonder. I did not stop there. In Mahabharata, after Krishna, how many wives had they? They had so many wives, and more than women, other than wives. These are only the symbols. Symbols of the every man used to have more than one wife, and they paid it not. They were supposed to be number 8. And then onwards, we were here. We the female were here. Only to produce them. Only provided all of their family into a group. In olden days, it used to be called Jaga. Nee Jagalo ఎంతమంది మనుషులు ఉంటే అంత బలహీనమైన నాయకుడు వినుకో. So, our duty was reduced only to production. Production and the development of society. Keeping in household. That is one thing. Then came the industrial age. There was a hope in industrial age. Women could be more workable. You have 2 types of industry. One is the agriculture. Another is the mechanical. We started with the agriculture. In agriculture, if you divide the operations of agriculture, the activities of agriculture, you know, shielding, then నాట్లు వేయడానికి ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఉపయోగపడతారు. More useful and comfortable in నాట్లు వేస్తారు, కోతలు వస్తారు, బస్తాలు ఎత్తడానికి అప్పుడు వస్తారు కదా వాళ్ళు. బస్తాలు కట్టి బట్టలు వేసుకుని దాన్ని చెప్పబడుతున్నారు. చాకరీ వేస్తుంది. That is one edge. Real industrial education in 18th century, 18th, 19th century. Then also we hope that our status would be more better. But in the states, women are employed, but that's bad and more like. Then compared to the payment given to wages given to a man, many of us have come from the villages. Women are given only half of it, or 3/4 of it.
ఒక గోలికి 100 రూపాయలు ఇస్తే ఆడగోలికి 50. Even in building construction, ఆడగోలికి వేరు, ఒక గోలికి వేరు. And those are main like living with less salary because there is no talent. There is. The talent was there for the women. For example, even in modern days, take admission of students in architecture, designing, drawing, boards are studied. More girls are there. In any engineer's office, many more girls are there. I will tell you a story of a cinema, a picture movie. They have one designer, an architect, and the wife also was an architect. They are planning story companies. Now today, when they say come today, how many are you are computer students? Please raise your hands. Computer students, yes, yes, yes. What is going to be produced? Second American company. We are getting so many jobs from the American-based companies to work from home. You will also recommend with good package. But what is work for home for you? You sit before the computer for more than 8 hours. And you cook for more than 10 hours. From morning to evening. Can speak 1 or 2 hours. No, don't be afraid. I can speak only 45 minutes. The time given to me. Okay. Where could we lose all our talents? We had this power. We were empowered. But we both think that we could have lose. Let us talk about 3 layers of women in the society. Actually, we are almost 59 women. In this 49 scope, they are not labor, working class. There are middle class, the second layer. There are upper middle class, the third layer. Are we talking the empowerment of all the 3 layers? All the 3 stages? No. Middle class women have more courage, more strength, and more self-confidence than they ever do. If there is a problem in the house, the husband drinks, comes and wakes the wife. That is a regular story. Our orchestra is here, Chen Babu here, they will be able to tell you more than me. But you know, the funny point here is, the women have the strength of saying, get up. There was a parent
వారాకొండగా అంటుంది. That they go out or not, that all depends on the conditions of life. But only have to strength, the courage. Now, the middle class, instead of getting that courage, adopted the view that they can pay upon middle class. They have taken, instead of strengthening themselves, they have taken up only decorating themselves. Cows say yesterday, again, you go and they say, any gold market. They say, having bracelets, having necklace, this much of gold. But why do not these gold shops advertisement? See an advertisement. Whether it is Khazana, Ahmedabad, Ahmedabad, see an advertisement. They make women only as attracted from here to here. Only things, only gold. Yeah, if I say, there's one example. Such a decoration in our childhood, we used to see on the buffaloes, cow pigs, ఆవుదొడలకి మనం గేదెలకి ఇక్కడి నుంచే Now the result is women's minds are diverted from their own development to their own subjectiveness to consumerism. That's the money. Buy many shoes, many clothes, and necessary. So much gold if you have money. This is the position of our middle class and our middle class. In spite of studies, why do not I say a stakeholder has energy, a student here, without a decoration? When you start earning money, how you have to spend these market forces are telling us. Get up early in the morning, prepare breakfast for the children and their husband. Dress the children properly. Get them ready to the school. You go to office, earn your money, and use all your money. Either give it to your husband or spend away. This is the brainwash the younger women are now given by the society. So whatever society we are, it is not dependent on the power of the process of the ruling classes. If they are Rajahs, it will be like that. If they are industries, like that. If they are water traders, it is a very thing. Now the question will be, what are we going to do? Government will buy the fair. Mama and you may ask it. Yes. We have a lot to do. First to understand how
our subjectiveness, our weaknesses are exploited by this world. In this context, we have to remember one thing. Society, narrative, and the narrative, administration does not mean men. It is not the individuals that are controlling the organs. A very interesting side. One merely well-strong craft, because this problem is not known. No. It is about 200 years, 300 years old. This merely well-strong side. Men may not control women. It is enough if they control themselves. So it is not the individual men with whom we are struggling. It is the society, the social powers, in the name of God, religion, and all these using, they are controlling the men house, and the men transfers it for the government. Now we have to understand the history and to fight out for ourselves, for our community. There is a good saying, educate yourself, organize yourself. You have to computer, the entire world in your hand. Organize yourself, and then educate. Who said this? America. Oh, America. And innovate new ideas of the men or the men or the people. We have to educate ourselves. Demand our share in the community, in industry, in corporate, and in the world. This is a peculiar state for you. Today we are in the computer age. Tomorrow we are going to be in the future generations. Artificial intelligence culture. Robotic men are coming. I still do not know whether there will be women robotics or men robotics. Find out. You are the researchers now. Thanks for that. If that culture comes, what will happen to them? So to control the situation, to gain the subjective powers of ourselves, we have to understand things and start standing on our two legs. Courage right from the family. From God, was living on the courage about it. సాయంత్రం ఆలస్యంగా వస్తే జరగదు ఎందుకు ఆలస్యంగా వస్తున్నావు నీ సమస్య ఏమిటి అని అడగడానికి బదులు తలని పట్టేసి నువ్వెంతో పాడుకోకపోతే నీ ప్రమాదాలన్నీ ముందు వచ్చేస్తాయి నేను నాశనం చేసేస్తా ప్రజలు నాకు courage yesterday and put an object, a target for us. That is the
Thank you. Maybe that madam is there or not, but voluntarily I have taken to give the feedback. If it is okay for you all. Thank you for the privilege. When we see it, some people, I feel like we have to take their when we see it, some women or some people, I feel like in this angle, I can take a role model of her. And in some other angle, I should take role model of her. But I have only one woman from whom I can take all the angles as my model. None other than she. We cannot say like whether she is from academician, administrator, leader, political angle, service orientation, philanthropist. Not one, we cannot describe. And the only thing I can see in her is whatever she does flawless, she does very truthful and transparent way. And I really admire that the moment I saw her in 18 years back in Kakinada University when we started, she is the one among in Godavari Sadhana Samiti member. And for the first time when she is talking about the stage, I was totally admiring at her. That time madam might be in 80s and she's continuously talking for more than 1 hour and every point is valuable in that. So people like us, we have to learn from her what are her experiences and the way how she tells or she's helpful to the society. What I came to know from Sravanti, one of her disciples, I should say, she tells that madam, ఏ రోజు కూడా ఒక పుస్తకం లేదన్నా చదవందే నిద్రపోరండి. ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉంటారు అని దానికి ప్రసాద్ గారు కూడా చెప్పారు. ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉంటారు. మనం అసలు ఏం చేస్తున్నాము, మనం చదువుతున్నామా, మనం ఆ చదివినది మనకి మైండ్ లోకి పెట్టుతుందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఒక విషయంలో కదా అన్ని విషయాల్లో కూడా మేడం ఒక రోల్ మోడల్ కింద తీసుకోవాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటది. నాకైతే మేడం అలా చూస్తూనే ఉండాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటది. చాలా మంచి క్వాలిటీస్ నేర్చుకోవాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐ షుడ్ సే దట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ పిఆర్ కాలేజ్ really you're all privileged that madam is here today. You're all blessed today. చెప్పాలి అంటే నాకు యాక్చువల్లీ నేను వెళ్ళిపోవాలి మార్నింగ్ సెషన్ వచ్చి, బట్ మేడం వస్తున్నారని మేడం కోసం ఉండిపోయాను నేను. నాకు ఇవాళ చాలా బ్లెస్డ్ డే. అండ్ రాధమండ్రి మేడం, మా హేమలత మేడం ఫ్రమ్ ఆల్ క్యాంపస్ we're all blessed to have you here madam and to listen to your speech. Thank you so much. నాకు ఇప్పుడు బాగా సంగీతులైన ఏడబ్ల్యూసి మా ఫ్రెండ్స్ అన్నాలో లేదా మేడమ్స్ అన్నాలో తెలీదు. I should tell to count madam that when we have as you know that we have the Kakinada wing of AWC and they are the really service oriented workers for the women and they involve us in everything. Madam was telling today morning that we went to beach today morning and they do all beach cleaning and all. And they make us part of it and they celebrate so many days with us. And I thank Madam and Padmajavan Madam for your AWC contribution and being part of the Rajah University also. Thank you. Okay, could you follow? Actually, Chiranjeevi Kumari Madam is inspiration to each and every woman, not only in Kakinada, but the entire education field. Madam, really we are very honored to listen to you today. Actually, even I am empowered with Madam's knowledge. Many times I have the opportunity of working with Madam.
she works flawlessly, it's true, and she guides. Her guidance is very, very needed for each and everyone. And we should strive to work like madam, every one of us. Thank you, madam, and thank you, the organizers, for giving us the opportunity for the wonderful sessions we are hearing from morning. Thank you. So much has been said about children's parenting. So morning when I was giving my lecture, I said that we should try to celebrate the achievements of these people. When you celebrate their achievement, their birthdays, that is a motivation for others. And tell others, the young girls, here is a woman who has broken the glass ceiling. Here is a woman who has broken the barriers. And in this stage or state also, she is one of the prominent active members of the society. And we should celebrate her birthday, we should celebrate her life, and we should be always proud of her achievements and try to follow her because she's a mentor for all of us. She's a great motivation for all of us. Thank you. Good afternoon to one and all. నేను చిరంజీవి కుమార్ గారి గురించి నాకు మ్యారేజ్ 2009 లో అయింది. అప్పటి నుంచి వింటున్నాను. ఈ రోజు చూసే అదృష్టం కలిగింది నాకు. ఎందుకంటే మా మామయ్య గారు అక్కడే వర్క్ చేశారు. చిరంజీవి కుమార్ గారు ఇక్కడ వర్క్ చేసి సూపరింటెండెంట్ గా వర్క్ చేసి రిటైర్ అయ్యారు. మా హస్బెండ్ కూడా అక్కడే చదివారు. అంటే మా వదిన గారు కూడా అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నారు ఐడియల్ కాలేజ్ లో. వాళ్ళ ద్వారా నేను చాలా సార్లు మేడం గురించి విన్నాను. కానీ ఈ రోజు చూసే అదృష్టం కలిగింది. థ్యాంక్ యూ మేడం. బ్లెస్ మీ మేడం. Anyone from the audience? ప్రొఫెసర్ని నేను శారదానికేతన్ ఓరియంటల్ కళాశాల ఫ్రమ్ గుంటూరు నుండి వచ్చాను. నేను సాంస్క్రిట్ కాబట్టి సాంస్క్రిట్ లో చెప్తే ఇక్కడ అర్థం కాదు. ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాను, తెలుగులో చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను ఈరోజు చాలా మిస్ అయ్యేదాన్ని. రాకుండా ఉంటే మేడం చూసిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మా ఫౌండర్ గారి గురించి చెప్పాలి. అందరికీ తెలిసే ఉంటారు. ఉన్నవ లక్ష్మీబాయమ్మ లక్ష్మీనారాయణ గుంటూరులో శ్రీ శారదానికేతన్ ఓరియంటల్ కళాశాలని ఉన్నవ లక్ష్మీబాయమ్మ ఆ కాలేజీ 103వ సంవత్సరం జరుగుతోంది. ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఎందుకంటే తప్పనిసరిగా నేను చెప్పాలి అని అనుకున్నాను. పర్మిషన్ తీసుకోలేనా. నేను లక్ష్మీబాయమ్మ గారిని చూడలేదు. ఆ కాలేజీలో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. జిల్లేడుమూడి మాతృశ్రీ ఓరియంటల్ కళాశాలలో చదువుకున్నాను. అలాగే నా లైఫ్ అంతా ఓరియంటల్ లోనే గడిచిపోయింది. 8th క్లాస్ నుండి PhD వరకు సంస్కృతమే చదువుకున్నాను నేను. ఈ రోజు నాకు అమ్మను చూసినప్పుడు ఏమనిపించిందంటే మా లక్ష్మీబాయమ్మ గారిని అందరికి పరిచయం చేయాలనిపించింది. ఆవిడ కూడా అనాథ పిల్లలకు, భర్తలు వదిలేసిన వాళ్లకు, వెధవరాళ్ల కోసం ఒక చిన్న హాస్టల్ని 10 మంది విద్యార్థులతో మొదలుపెట్టి ఈ రోజు వందల వేల మంది విద్యార్థులు చదువుకొని దేశ విదేశాలలో గొప్ప గొప్ప స్థానాల్లో ఉన్నారు. గాంధీ గారు మా కళాశాలకు వచ్చి ఒక 3 రోజులు మీటింగ్స్ కూడా జరిపించారు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా స్వాతంత్ర సమర యోధులు. ఆయన జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు నారాయణ గారు లక్ష్మీబాయమ్మ గారు ఆ సంస్థలన్నింటినీ ఒక చేతి మీద నడిపించారు. ఆవిడ ఓన్లీ ఒక కాటన్ బట్టలే వేసుకునేవాళ్ళు, ఎప్పుడు కూడా నగలు పెట్టుకునేవాళ్ళు కాదు. విలువైన వస్తువులు వేసుకునేవాడు, విలువైన వస్త్రాలు కూడా వేసుకోలేదు. ఎందుకంటే గుంటూరుకి మౌటాయమానం శ్రీ శారదానికేతన్ ఓరియంటల్ కళాశాల. మీకు ఎవరికైనా అభ్యంతరం లేకపోతే 10వ తరగతి అయిపోయిన తర్వాత మా కాలేజీలో జాయిన్ అయితే చాలా సంతోషిస్తాను. అమ్మను చూసినప్పుడు మా లక్ష్మీబాయమ్మ గారు కూడా ఇలాగే కష్టపడబట్టే అంత పేరు వచ్చిందమ్మా. మీకు పాదాలు వందనాలమ్మా. నేను అక్కడ ప్రిన్సిపల్ గా బాధ్యతలు వ్యవహరిస్తున్నాను. నేను MA సంస్కృత్, MA తెలుగు, MPhil, PhD అన్ని చేశాను.
because in Sanskrit, Acharya Padavadate, Pada Sita Someraya, Pada Sabrahmacharya, Pada Karakaramecha, అన్ని విషయాలు మనం చదువుకోలే తెలుసుకోలేము. మనం కొంత నేర్చుకోవాలి, గురువు నుండి కొంత నేర్చుకోవాలి, దేశకాల పరిస్థితులను బట్టి కొంత నేర్చుకోవాలి. ఇలా నేర్చుకోవడం వల్లే మనకు జ్ఞానం వస్తుంది. వాళ్ళంతా నేర్చుకోబట్టే మనందరం కూడా వారికి జై జై నినాదాలు చేస్తున్నాము. ఎక్కడ నాణ్యస్తు పూజంతే రమంతే తత దేవతాః. స్త్రీ ఎక్కడైతే గౌరవించబడుతుందో అక్కడ సంతోషంగా ఉంటారు దేవతలు, మనం కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much. All our disciples of respected Chiranjeevi Kumar garu madam. It was Manto madam garu ఆమె valuable time share చేసుకోవడం. We are very proud and we are very grateful to you madam. You, on behalf of our PRGC institution, high respects to you. Now I request madam garu to receive our small felicitation. Thank you madam. పైన ఎల్సిడి టూలో ఐడియాస్ వాళ్ళది తెలియదు. నేను ఓరియంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను.
to show you something which create curiosity in your mind. So here, before going to start my presentation, I want to tell you one thing. So learning is an ever-going process. Without learning, we are unable to live in this society. So that is a man, not only student and teacher, a human being is always a learner, like walking, how to walk. We have started our childhood with how to stand. That is the learning. So learning is a beautiful process. It is not limited to education. In every field, we have to learn something. So here I'll start my presentation with innovation. What do I mean by innovation? Innovation, the many great scientists have defined innovation. So necessity is the mother of invention. So yesterday I started this presentation in front of my children. So my kid, she asked me, so why they have quoted mother, why not father? So here I started Googling because AI, as madam said, we depends on Google. So definitely yesterday I just opened my phone and I started searching why it is called as mother. So here AI told to me that here there is no substitution for mother for everything. A life started with a mother, right? Without mother, as madam said, Kaur madam said in the morning, goosebumps came to my the skin. Great leaders, great kings, they born from women itself, right? Yes, we are very great. అందుకే త్రివిక్రమ్ ఒక సినిమాలో ఒక డైలాగ్ చెప్తాడు, పుట్టించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నది రెండే రెండట ఈ సృష్టిలో. చాలా నచ్చింది అది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఐ హావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మూవీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దట్ ఈస్ ఎర్త్. సీడ్ వేస్తాం, మేడం చెప్పారు మొలకలు వస్తాయి, ఎవరు పుట్టిస్తారు మనమే కాదు, దట్ ఈస్ ఎర్త్. అందుకే భూమాత, మదర్ ఎర్త్ ఇస్ ద మా, ఇట్ ఈస్ ద మా. అందుకే ఎప్పుడు కూడా లేచేటప్పుడు భూమాతకి దండం పెట్టాలి అని తొక్కుతున్నాం కదా. బట్ ఇట్స్ అ క్రియేటర్, రైట్? Creator of what? Food, shelter, we are living. We have to love our mother. So mother is precious word that I told to my child. She is probably here studying 9. She understands, yes, you are right, mom. Yes. What is the innovation here that I want to tell you? Innovation is nothing but that is for our convenience. We just pull up all the thoughts from our heart or from our mind. Then that ideas will lead to a great product. So that I'll show you the products. And actually, I also don't know how they came. Our comb, our refrigerator, our rolling pin, all those, where they came from. I really learned something here. This international seminar motivated me a lot through my presentation. I motivated first, then you, right? So started from I. So here innovation. I want to tell you something. The story all here. Who is the first one? We all know. Yes. The great scientist also born from a great mother. Why I called her as a great means because of her only he became a great scientist, although not having a piece of paper, like not having any degrees. You know, Edison ఏ చదువుకోలేవు, మనలా degrees లేవు, మనలా PhD, PDF ఏం చేయాల, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, no university, nothing. Who is the guru? Mother is the guru for Thomas Alva Edison. So అతని హిస్టరీ కూడా చదివితే చాలా గ్రేట్ హిస్టరీ. ఎందుకంటే ఒక స్కూల్ ఇచ్చేయమంట, హిస్ అన్ఫిట్, యూ ప్లీజ్ వి మే నాట్ ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ టు యువర్ చైల్డ్ అని చెప్పి ఒక లెటర్ రాసి పెట్టేసి ఇంటికి పంపించారు. మీ అందరికీ తెలిసిన స్టోరీ, వెల్ నోన్ స్టోరీ. కానీ లేదు, యూ కెన్ డూ సంథింగ్. సో హియర్ మేము అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని చూసానే అనుకున్నాం. So we should celebrate her birthday as a great celebration.
that type of positive energy we have to exchange with each other. Yes, that will inculcate positive ideas in our mind. So it reduces our negative thoughts. We have discussed that in our chain by seeing you both and women. So we are taking that ideas to home. That is a takeaway point to me and my friend following. Okay, so here that great scientist he said he failed 10,000 times like that. Many inventions, bulb, electricity, but he failed how many times? 10,000 times. But his contribution is, see, you haven't, I haven't. Still something remains without any innovation. That is the greatness of this Thomas Alva Edison. So he said, I did not do anything. Something means it left something we had to take to society. That is a point given by Edison. So next one is here, another one is Alfred North Whitehead. He said that necessity is mother of invention. It is a silly. So some positive ideas are there and some opposite thoughts are also there. He completely believed that it should be thoughtful. It should be scientifically proven. That only we have to, that is, believe in particular idea. That is another version of this innovation. So I want to show you the beautiful women in their thoughts. So next slide, please. So here I already said you that innovation is nothing but the pool of creative ideas of any person, of any ideas. If we what we call fulfill the necessity, if we fulfill the requirement, that is called innovation. So next slide, please. So here, this beautiful lady, she is none other than Florence. So she invented refrigerator. Is there any house without refrigerator nowadays? No. See me only. I got many vegetables from market. I preserved it for 1 week. What a bad day. But frankly speaking, but my mom did not do like that. See here, daily she is getting vegetables. They convenience and my convenience is well. But here, the storage is very much essential. Milk, curd, and everything. That storage purpose, refrigerator, is very much needed for every home. It reduces the spoilage. One point I want to add you, that is the add-on point to this PPT. The great lady, she is Jayalalitha. Who is Jayalalitha garu? Former CM of Tamil Nadu. Yes. She innovatively introduced one idea in Tamil Nadu. What she did in this, welcome sir. Sir, good afternoon, sir. Please. So, we have respected doctors from here, Saisuda Hospital, Dr. Harsha sir. Sir is a well-known doctor to everyone. He is friendly to everyone. He is so humble to all of us. So we have invited them for discussion. So I will stop my presentation till here. Thank you one and all for your listening and namaste. Go to Chidem. Thank you, Sarah madam. Now we are going to the session of panel discussion with our doctor's team. I invite respected Dr. Harshvardhan, Saisuda Hospitals, immunologist, to grace the dais. One of the students, so please come and do the sample. Now I request our respected guest, Madam Supriya Madam, GGH, Gynecology Department, Professor. Now I invite respected Sridevi Madam, Pediatrician. This is the team of Dr. Rajah.
Thank you very much for facilitating our information. Now we'll go to the inspiring panel discussion with the team of Dr. Harshvardhan. Thank you. ఇంకొక మైక్ ఉందా? అందరికీ నమస్తే. మేడం చెప్పినప్పుడు నేను అంటే యూరాలజిస్ట్ ఇదివరకు ఒకసారి మనం ఇక్కడ కలుసుకున్నాము ప్రతి 1 year బ్యాక్. నేను సుప్రియా మేడం డాక్టర్ సుధా వచ్చాను ఇక్కడ టు ఎడ్యుకేట్ యువర్ థింగ్స్. ఇవాళ శ్రీదేవి మేడం మన ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఆనందంగా అనిపించింది. అంటే ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఉమెన్. ఉమెన్ ఇస్ అంటే ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు మనకి సొసైటీలో కానీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఎందుకు అంటే ఒక యూనిట్ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే నాయకుడిలా ఉండాలి. ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిందే సమాజంలో ఒక ఇల్లు బాగుండాలన్నా మంచిగా ఉండాలంటే ఇంట్లో మదర్ బాగుండాలి, వైఫ్ బాగుండాలి. సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు పిఆర్ కాలేజ్కి మరియు వాళ్ళ మున్సిపల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్కి అండ్ కంగ్రాచులేటింగ్ దెమ్ అండ్ మై ప్రొనౌన్స్ టు ఆల్ ది ఎల్డర్స్ టు ఆర్ హియర్ జస్ట్ మిస్టర్ టు అటెండింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇవాళ వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ విత్ అస్ 2 eminent doctors. యాక్చువల్గా నన్ను అడిగారు శ్రీదేవి మేడం కానీ నేను చెప్పాను బట్ ఇట్ విల్ బి మచ్ బెటర్ ఇఫ్ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ పీడియాట్రిషియన్ లేడీ డాక్టర్స్ వచ్చి మాట్లాడితే ఇట్ విల్ బి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూ విల్ ఆల్సో రెజనేట్ ఈజీలీ అని చెప్పి రిక్వెస్టెడ్ డాక్టర్ సుప్రియా గారు, షీఈస్ సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ ఇన్ ఆబ్స్టెట్రిషన్, అండ్ డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు, షీఈస్ సీనియర్ పీడియాట్రిషియన్. సో దే విల్ షెడ్ సమ్ లైట్ నాట్ ఆన్ ద routine health problems. ఈ వయసులో మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, దానివల్ల మీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఇలాంటి అంశాల మీద ఒక 4-5 ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ మేము ప్యానల్ డిస్కషన్ లాగా ఆస్కింగ్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మీకే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంది అడగాలి అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ డాక్టర్ సుప్రియా ఆర్ డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు అడగదు. బిఫోర్ వి గో అహెడ్, ఇవాళ ఇంపార్టెన్స్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా స్టూడెంట్స్? వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ డే? పరాక్రమ్ దివస్ తెలుసా? ఈ పదం వినారా? పరాక్రమ్ దివస్ అని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సెలబ్రేషన్స్ మనము మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు 2021లో దీనికి నామకరణం చేశారు. ఇంత ముందు దాకా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ దివస్ అని జరుపుకునే వాళ్ళం. సో ఇప్పుడు అది పరాక్రమ దివస్ గా జరుపుకుంటున్నాం. విజయవాడలో మన మేడం గారు దర్శించే ఐటీఐ కాలేజ్ లో వివేకానంద జయంతి సెలబ్రేషన్స్ చాలా అద్భుతంగా చేశారని పాజిటివ్ ఆఫ్ టైం సో స్టార్ట్ ది సెషన్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్ పెట్టుకోండి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ యూ కెన్ ఆస్క్ మేడం. ఓకే అండి? Evening everyone. నేను డాక్టర్ సుప్రియా. తెలుసా నేను ఎవరికి? నేను స్టాఫ్ తెలుసుంటారు. 1 year బ్యాక్ వచ్చాను మేము. ఓకే, సో అప్పుడు మేము బేసిక్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ అబౌట్ నేను తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే PCOD అనే టాపిక్ నేను చెప్పాను. అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా మంది బాగా ఇంటరాక్టివ్ గా విన్నారు, క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ. కొంచెం అర్థమైంది అనుకున్నాను నేను చెప్పింది. ఓకే, సో ఈ రోజు ఏంటంటే లైక్ బేసిక్ మీకు ఏం అంటే డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ మనకి వచ్చే డౌట్స్ ఏంటి, అండ్ మన ఫ్యూచర్ మనం ఈ రోజు ఏం చేస్తే మన ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, బేసిక్ థింగ్స్. మేమేం మెడికల్ టర్మినాలజీలో ఎక్కువ ఎక్స్టెన్సివ్ గా చెప్పాం కానీ బేసిక్స్ అంటే మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాను.
ఓకేనా? రెడీయా? వినాలి, పడుకోకూడదు. ఓకే, ఇట్ బి ఏంటంటే యూ షుడ్ ఆస్క్ డౌట్స్. అప్పుడే నాకు మీకు ఏదో కొంచెం అర్థమైందని నాకు అర్థం, రైట్? Sridevi. I'm a pediatrician, and I'm a certified outpatient professional also. And I'm a professional in nutrition in infants, that is 6 months to 12 months babies feeding ఎలా start చేయాలి, and nutrition feeding ఎలా start చేయాలి, and healthy habits ఎలా అంటే still 6 months నుంచి, అంటే 6 months నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పటి నుంచి కూడా హెల్తీ హ్యాబిట్స్ ఎలా అలవాటు చేయాలి అనే దాంతో నేను ప్రొఫెషన్ చేశాను. So today we discuss some important topics like which are related to you and your health and well-being. So let's start the session. మీరందరూ విన్నారు కదా. సో డాక్టర్ సుప్రియ అండ్ డాక్టర్ శ్రీదేవి ఇద్దరు మంచి ప్రాక్టీస్ ఉన్న డాక్టర్స్. దే హావ్ మేడ్ టైమ్ టు జస్ట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. సో డాక్టర్ సుప్రియ గారు, వీళ్ళందరూ చూస్తుంటే ఇప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడే టీనేజ్ అయిపోయిందా, టీనేజ్ లో ఉన్నారు? Average age is 80 years. Very good. I think first topic we can add the topic. So just వీళ్ళు అడోలసెంట్స్ ఫినిష్ చేసుకొని అడోలసెంట్ ఫినిష్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో లేట్ అడోలసెంట్స్ లో ఉన్నారు. దే నౌ విల్ బి కాల్డ్ యూత్ లోకి వెళ్తారు ఆఫ్టర్ 20. సో వాట్ టిప్స్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఈ అడోలసెంట్ యొక్క మెంటల్ హెల్త్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ హెల్త్ గురించి, హౌ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ దేర్ ఫ్యూచర్? So adolescence అంటే ఏంటి అసలు? What is the age group? ఎవరికైనా నాలెడ్జ్ ఉందా? You're near. ఎట్లా? ఓకే, విత్ నియర్ 10 to 19 అన్నమాట, రైట్? సో మీరందరూ యువర్ అడాలసెన్స్. సో ఎందుకు అడాలసెన్స్ అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్? బికాస్ సో మీరు యువర్ మిడ్వే అన్నమాట. మీరు పిల్లలు కాదు, అటు పెద్దలు కాదు, యువర్ మిడ్వే. సో యువర్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్, చైల్డ్హుడ్ నుంచి అడల్ట్హుడ్కి వెళ్ళే ఫేజ్ మధ్యలో ఉన్నారు. సో ఈ టైం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో మన బాడీలో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి ఈ స్టేజ్లో. ఏదైనా ఇట్ కుడ్ బి ఫిజికలీ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి మెంటలీ. సో మన బిహేవియర్లో అప్పుడు దాకా 10 years వరకు పేరెంట్స్తో అమ్మ నాన్న వాళ్ళు కాస్త కొంచెం దే ట్రై టు మోర్ హ్యాంగ్ ఓవర్ విత్ ఫ్రెండ్స్. సో బిహేవియర్ చేంజెస్ వస్తాయి. ఫిజికల్గా కూడా బాడీలో హైట్ పెరుగుతారు, ఇంకా చాలా సెకండరీ చేంజెస్ అనేవి మన బాడీలో వస్తాయి కదా, కరెక్టేనా? సో మనం ఈ ఏజ్లో కామన్గా మనం ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్ ఏంటి మీరే చెప్పండి. నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆర్ఎల్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా. సో అమ్మాయిలు అయితే మోస్ట్ కామన్గా మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో చాలా కామన్ మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ ఏజ్లో వెరీ కామన్. బికాస్ అప్పుడే జస్ట్ మెనార్క్ అంటే పెద్దమనిషి అవుతారు. సో అప్పుడే మీకు ఆ హార్మోనల్ చేంజెస్ అనేవి మీ బాడీలో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఏంటంటే పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీ రావడం కానీ, సరిగ్గా వచ్చిన ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయిపోవడం కానీ, ఇట్లా కామన్ మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ చూస్తాం ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో. అండ్ ఏంటంటే మెయిన్ మనం ఈ మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్కి మనం అండ్ వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం కూడా మీకు రావాలి ఆ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో అది నార్మల్ అయినా అబ్నార్మల్ అయినా ఆ ప్రాబ్లమ్ హ్యాండిల్ చేయడం అనేది మనకి అసలు అది నార్మలా కాదా అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ హ్యాండిల్ చేయడం కూడా మనకి రావాలి, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ మెన్స్ట్రువల్ కాకుండా బాడీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పింపుల్స్ వచ్చేస్తాయి, హెయిర్ ఊడిపోతా ఉంటుంది, ఓకే, లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో అయ్యో ఇంకా పింపుల్స్ వస్తున్నాయని స్ట్రెస్ ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, రైట్? సో ద బాడీ స్కిన్ చేంజెస్. సో ఇప్పటిదాకా క్లీన్ గా నీట్ గా ఉన్న స్కిన్ కాస్త ఇట్ విల్ బికమ్ సో పింపుల్ యాక్నే వచ్చేసి వీళ్ళకి ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళాలంటే ఒక సోషల్ స్టిగ్మా వచ్చేస్తా ఉంటుంది, రైట్? ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా లేదా? యా. సో ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా కామన్. ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ కామన్? వెయిట్, వెరీ గుడ్. సో కొంతమంది ఏంటంటే ఎంత తిన్నా సన్నగానే ఉంటారు,
కొంతమంది కొంచెం తిన్నా వాళ్ళు వచ్చేస్తా ఉంటారు. సో ఒబేసిటీ, సో మోర్ ఆఫ్ ఒబేసిటీ ఇస్ మోర్ కామన్. ఇప్పుడు సన్నగా అనే ట్రెండ్ పోయింది, ఎప్పుడు ఒబేసిటీ ఇస్ మోర్ కామన్. ఓకే, ఇంకా ఇది ఫిజికల్ గా మనం ఫేస్ చేసేవి. మెంటల్ బిహేవియర్ చేంజెస్ కూడా చాలా వస్తాయి. ఊరికే కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అమ్మ ఏదన్నా అంటే, మూడ్ స్వింగ్స్ కదా. అమ్మ నాన్న వద్దు, ఫ్రెండ్స్ ఏం వద్దు ఈ ఏజ్ లో, అంతేనా? అమ్మ నాన్న చెప్పింది వినో, ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్తే అదే, మా ఫ్రెండ్ అది చెప్పింది అదే చేస్తాను నేను, రైట్? అంతేనా? అండ్ చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉంటారు. ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఫటాఫట్, ఏమి ముందు వెనక ఆలోచించేది లేదు. రిస్క్, లెటర్స్ టేక్ రిస్క్ అన్నమాట. సో అది కూడా చాలా కామన్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కామన్ గా మీరు ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్, రైట్? సో వాటిని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి? సో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం, సో సపోజ్ ఇప్పుడు బాడీ వెయిట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అవి ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తాం మనం? బై టేకింగ్ గుడ్ డైట్ అండ్ డూయింగ్ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్. ఎక్సర్సైజ్ మనకు టైమే లేదండి. మా అమ్మాయి అండి 9కి లేస్తుంది, 9:30కి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఒక కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఈవినింగ్ 5 వరకు రాదు. వచ్చిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ చదువు. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీ పిల్లలకి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రయారిటైజ్ ఎక్సర్సైజ్. ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, రైట్? ఫిజికల్ హెల్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెంటల్ హెల్త్, రైట్? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ద డైట్. సో ఈట్ స్ట్రీట్ బయట ఉంది, ఫుల్ నూడిల్స్, పిజ్జా, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఇన్స్టెంట్ ఫాస్ట్ ఫుడ్. సో the thing is that వారంలో ఒకసారి is okay, cheat meal is okay, but రోజు అట్లీస్ట్, రైట్? రోజు హెల్దీగా తినండి, వారానికి ఒకసారి చీట్ చేయండి. చీట్ చేయొద్దని నేను చెప్పను, ఓకే? సో చీట్ ఇట్ ఓన్లీ వన్స్ అ వీక్, రైట్? ఈట్ హెల్దీ. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంకా, రైట్? సో మనం డైట్ ఎలా మోడిఫై చేసుకోవాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఏమైనా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, సో మన ఊరికే ఇంట్లో కూర్చుని ఫీల్ అవ్వకుండా ఒక డాక్టర్ ని కలిసి, డెర్మటాలజిస్ట్ ని కలిసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి సింపుల్ సొల్యూషన్. సో మనకి పింపుల్స్ అవి రాకుండా ఉండాలంటే యూ షుడ్ డ్రింక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, రైట్? అండ్ యూ షుడ్ టేక్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఫుడ్, లైక్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, రైట్? అండ్ వీటి వల్ల ఏంటంటే మీకు నాట్ ఓన్లీ ద స్కిన్ చేంజెస్, మీ బాడీలో హార్మోనల్ చేంజెస్ కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి, అండ్ ఆల్సో ద మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ రెక్టిఫైడ్, అంతేనా? రైట్? నెక్స్ట్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే గ్యాడ్జెట్. ఫోన్ 24 hours, ఫోన్ పడుకునే ముందు ఫోన్, నిద్ర లేచిన వెంటనే ఫోన్. సో మినిమైజ్ యువర్ గ్యాడ్జెట్ టైం, రైట్? ఎస్పెషల్లీ పడుకునే ముందు మీరు అట్లీస్ట్ ఒక 1 hour ముందన్నా డోంట్ ట్రై టు లుక్ ఇన్ టు యువర్ మొబైల్. ఎందుకంటే మనకి నిద్ర మంచిగా పట్టాలి అంటే మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఈ డివైసెస్ అవి ఆన్ చేసుకుని కూర్చుంటారో మన బాడీలో మెలటోనిన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో మన బాడీకి తెలియదు ఏది పగలో ఏది రాత్రో ఏ విధమో మనకు ఉండదు, మొత్తం విధం అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సో ఆల్వేస్ ట్రై టు మినిమైజ్ యువర్ గ్యాడ్జెట్ టైం, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కామన్ గా మీరు ఏమన్నా చిన్న గైనిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నా ఏమున్నా సరే అప్రోచ్ యువర్ గైనకాలజిస్ట్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు చాలా ప్రివెంటివ్ క్లినిక్స్ వచ్చేసినాయి, అడాలసెంట్ క్లినిక్స్ అంటున్నాం అన్నమాట. సో వాటిలో ఏంటంటే మనకి ఏమన్నా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ గురించి విన్నారు కదా. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్? ఎవరైనా విన్నారా ఇక్కడ? ఏంటి, దేని గురించి అది? యా, వాట్ ఈస్ ఇట్? దేన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి? విచ్ క్యాన్సర్? యా, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు చాలా అవేర్నెస్ పెరిగిపోయింది. సో ఈ క్లినిక్స్ లో ఏంటంటే మీకు ఈ న్యూట్రిషన్ గురించి కానీ ఎక్సర్సైజ్ గురించి కానీ ఈ అడ్వైస్ ఇవ్వడంతో పాటు కొన్ని మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ ప్రివెంటబుల్ క్యాన్సర్ అన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ మీరు ఆ వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు ఎఫెక్టివ్? పెళ్లి కాకముందు తీసుకుంటే దట్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ అన్నమాట. సో యూ గో టు యువర్ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు 10 to 19 years మధ్య ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూ గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ప్రివెంట్ ద సర్వైకల్ క్యాన్సర్, రైట్? అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ ఏంటంటే బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మనకి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, స్ట్రెస్ ఉంది, ఏదైనా ఉంది అనుకుంటే ఒక సైకియాట్రిస్ట్ కన్సల్ట్ చేయొచ్చు. దట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్. పిచ్ డాక్టర్ అనుకోకూడదు, ఓకే? సో సింపుల్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ సైకలాజికల్ థింగ్స్ విచ్ కెన్ బి కరెక్టెడ్ విత్ కౌన్సిలింగ్. అందరికీ మందులు అక్కర్లేదు, రైట్? సో బై సింపుల్ కౌన్సిలింగ్ సో యూ కెన్ కరెక్ట్ యువర్ బిహేవియర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ మేక్ యువర్ లైఫ్ ఈజీ, ఓకే? మేడం చెప్పారు కదా హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ గురించి, ఎంతమంది తీసుకున్నారు హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్? సో హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ అనేది మేడం హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ గురించి అండ్ హౌ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్.
అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ చాలా మంది వ్యాక్సిన్స్ తీసేసుకొని ఉంటారు, చిన్న వయసులో పంపిస్తారు. ఇప్పుడు కొత్త వ్యాక్సిన్స్ చాలా వచ్చింది, ఏ ఇంటి వయసులో మనం తీసుకోగలిగేది. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న వ్యాక్సిన్స్ వల్ల మన లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది, హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ us to combat different kinds of diseases అనేది శ్రీదేవి మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ తెలుసుకుందాం. అసలు ఎందుకు వ్యాక్సినేషన్ వేస్తాం, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? నో ఐడియా. ఎనీ స్టూడెంట్ ప్లీజ్ వాలంటీర్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్నాం కదా, ఎందుకు వేసుకున్నాం, అసలు వ్యాక్సినేషన్ ఎందుకు వేస్తున్నాం? ఓకే. సో వ్యాక్సినేషన్ అనేది బిఫోర్, అంటే మనకి డిసీజ్ రాకముందే ఆ డిసీజ్ ని ఫైట్ చేసే కెపాసిటీ తెచ్చుకోవడానికి వ్యాక్సినేషన్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఆ డిసీజ్ మనకి ఇప్పుడు న్యూబార్న్ అంటే అట్ బర్త్ నుంచి కూడా వ్యాక్సిన్స్ వేస్తాం పిల్లలకి. సో బిఫోర్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు దట్ పర్టికులర్ డిసీజ్, మనకి ఫైట్ చేసే ఇమ్యూనిటీ కానీ కెపాసిటీ కానీ వస్తుంది వ్యాక్సినేషన్ చేయడం వల్ల. సో అందుకే అట్ బర్త్ నుంచి వ్యాక్సిన్స్ వేస్తాం. సో మోస్ట్ కామన్ డిసీజెస్ కి అంటే ఎక్కువ ఏమేమి డిసీజెస్ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంటాయో ఆ వ్యాక్సిన్స్ కి ఐఏపీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది, పీడియాట్రిక్ దాంట్లో షెడ్యూల్ ఉంటుంది, ఆ షెడ్యూల్ వైజ్ ఫాలో అవుతుంది. సో మీ ఏజ్ లో వచ్చేసి మోస్ట్ కామన్ ఏంటంటే హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేడం చెప్పినట్టు టు ప్రివెంట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్, ఇట్ ఈస్ సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఇన్ ద వరల్డ్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది. సో దానికి ప్రివెన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఒక్క ఇంజెక్షన్ తో పోయేదానికి క్యాన్సర్ వరకు ఎందుకు తెచ్చుకోవడం? సో ఈ వ్యాక్సినేషన్ అనేది, హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది ఇనిషియల్ గా 9 to 14 years మధ్యలో వేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది ఎక్స్టెండ్ అయ్యి 9 to 45 years వరకు కూడా వేస్తున్నారు. అంటే 9 to 14 ఎందుకంటే ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్. సో పెళ్లి అవ్వక ముందు, అంటే అప్పట్లో పెళ్లి త్వరగా అయిపోయావు కదా, 15-16 years కి పెళ్లిళ్ళు అయిపోయారు. సో బిఫోర్ సెక్షువల్ గా యాక్టివ్ అవ్వక ముందే హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ చేసాము. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం జనరేషన్ అంతా చేంజ్ అయింది. సో మ్యారేజెస్ కూడా కొంచెం లేట్ గా చేసుకుంటారు గర్ల్స్ అందరూ కూడా. సో అది 9 to 45 years వరకు కూడా వేసుకోవచ్చు. బట్ దానికి డోసేజ్ ఎలా అంటే 9 to 14 years వరకు 2 doses సరిపోతాయి. బట్ మోర్ దెన్ 14 years to 45 years అయితే 3 doses షెడ్యూల్ వేయించుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్ ఫర్ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్. సో కన్సల్ట్ అ పీడియాట్రిషియన్ ఆర్ అ గైనకాలజిస్ట్ ఫర్ యువర్ వ్యాక్సిన్. Already pediatrician, gynecologist uన్నారు. So whenever you want to get yourself vaccinated, please feel free to contact them. వాళ్ళు మంచిగా గైడ్ చేస్తారు. మేడం, వన్ మోర్ థింగ్, ఇందాక సుప్రియ అని చెప్తున్నారు, నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఫోన్ ఎక్కువ చూడకూడదు. సో ఆబ్వియస్ గా ఇక్కడ ఎంతమంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం, లాస్ట్ నుంచి ముందు పెంచుతా అమ్మాయి కలిగేటప్పుడు అమ్మాయి రకరకాల ఫోన్లో పోతాం. సో ఏంటమ్మా ఏం యాప్ వాడుతున్నారు మీరు? సో వెరీ గుడ్, మంచి మాట. సో అల్టిమేట్లీ మీ ఫేవరెట్ యాప్ ఏంటమ్మా? ఫోన్ లో మీ ఫేవరెట్ యాప్ ఏంటి? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అకౌంట్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? నాకుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఐ విల్ అగైన్ రిప్లై ది క్వశ్చన్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అకౌంట్ లేని వాళ్ళు ఎవరు? ఓ మై గాడ్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్గా కూర్చున్నా ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, టిక్టాక్, ఇంకా స్నాప్చాట్. సో ఇలాంటి యాప్స్ అన్ని వాడడం వల్ల వీళ్ళ మెంటల్ హెల్త్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ దేర్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ దేర్ కెరీర్, దాని గురించి రీచ్ చేస్తాం. లైక్ యాక్చువల్లీ సోషల్ మీడియా అనేది ఇట్ హాస్ బోత్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ యాజ్ వెల్. అంటే ఓన్లీ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ చెప్పడానికి లేదు, పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్, యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఐడియాస్. అంటే ఐడియాస్ షేర్ చేసుకొని వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకొని యూ కెన్ యూజ్ అప్ టు బిల్డ్ అప్ యువర్ కెరియర్. అండ్ సోషల్ మీడియాలో ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, లైక్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అని, లైక్ వేరియస్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటున్నాయి. సో అవన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్ యువర్ టాలెంట్ అండ్ యూ కెన్ ఏదైనా అంటే మీ స్పెషల్ టాలెంట్ ఉంటే యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్ ఇట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. సో దట్
మీకు కొంచెం అంటే అందరికి రీచ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ కరెంట్ ఈవెంట్స్ కానీ మీరు అప్డేట్ ఫోన్లోనే కదా ఎక్కువ అప్డేట్ అవుతాం. న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు ఎవరైనా? ఈ స్టాప్ యూజింగ్ న్యూస్ పేపర్స్, న్యూస్ చూడడం లేదు. లైక్ మోస్ట్లీ లైక్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనే లైక్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్. కమింగ్ టు ద నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్, ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల, సోషల్ మీడియా యూజ్ చేయడం వల్ల సోషల్ కంపారిజన్ ఎక్కువైపోతుంది. అంటే లైక్ చాలా చాలా యాప్స్ లైక్ ఇన్స్టానే ఫేస్బుక్ తీసుకుంటే మెనీ ఆఫ్ ద పోస్ట్ అండ్ వీడియోస్ ఆర్ ఎడిటెడ్ అండ్ క్యూరేటెడ్ టు గ్రాబ్ అవర్ అటెన్షన్. సో అవంతా రియలిస్టిక్ కాదు అవన్నీ. సో మనకి అవన్నీ చూసి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనం ఏంటి ఇలా ఉన్నాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఆల్సో. లైక్ అదంతా ఫిల్టర్ అని తెలియక అంత బాగున్నారు, మనం ఏంటి ఇలా ఉన్నాం అని మనకున్న సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంతా చంపేస్తుంది అన్నమాట. సో ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు. సో సోషల్ మీడియా అనేది ఇది చాలా లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కి రిజల్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అండ్ స్పెండింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఎక్కువగా, అంటే ఇంట్లో చూడండి మీరు అందరూ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా రెగ్యులర్ గా. సో ఇంట్లో యూజ్ చేయడం, మీరు కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇంట్లో పేరెంట్స్ తో మాట్లాడడానికి కానీ, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కజిన్స్ తో మాట్లాడడానికి కానీ, సిబ్లింగ్స్ తో మాట్లాడడానికి కానీ మీకు టైం ఉండదు. బికాస్ కీప్ ఆన్ స్క్రోలింగ్, ఫోన్ లో అలా స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఆ రిలేషన్షిప్ అండ్ లవ్ టువర్డ్స్ ద ఫ్యామిలీ అంతా లూజ్ అవుతున్నాం. సో ప్రాక్టికల్ గా జరిగేదే లైక్ మెనీ పేషెంట్స్, అంటే పేషెంట్స్ కాదు ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ ఫ్యామిలీ, అంటే ఫ్యామిలీస్ లో చూసుకున్నా సరే ఆ రిలేషన్షిప్ అంతా పోతుంది సోషల్ మీడియా వల్ల. సో వర్క్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత లేకపోతే బయట నుంచి వచ్చిన వెంటనే రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోవడం, ఫోన్ ఓపెన్ చేసుకొని జస్ట్ అలా స్క్రోల్ చేసుకుంటూ ఆ మీమ్స్ అలాంటి చూడడం సరిపోతుంది. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అవర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ. అంటే మనకి డే అంతా జరిగిందంతా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టెల్ దెమ్. అంటే ఏం జరిగిందని వాళ్ళు అడగడానికి ఛాన్స్ లేదు, మనము చెప్పడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. సో అలా చాలా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్ డిస్టర్బ్స్ యువర్ స్లీప్. మేడం చెప్పినట్టు ఎక్కువ యూసేజ్ వల్ల, ఫోన్ యూసేజ్ వల్ల ఇట్ డిస్టర్బ్స్ యువర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఈ సోషల్ మీడియాలో హెరాస్మెంట్ కానీ బుల్లింగ్ కానీ ఎక్కువ ఉంటారు. సో అవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలి. సో హౌ టు ఓవర్కమ్ ఇట్, ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే సెట్ యువర్ టైం లిమిట్స్. అంటే వన్ అవర్ పర్ డే, లైక్ ఇఫ్ యువర్ కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 1.5 to 1 hour పర్ డే ఒక టైం లిమిట్ సెట్ చేసుకోండి. And you should know you should know what is the bad content, అంటే bad content కానీ misinformation కానీ any harmful content కానీ you should able to recognize what is real and what is edited and curated. సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సోషల్ మీడియా ఇస్ లైక్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్, ఐ మీన్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ మీద అంటే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా తెలిస్తేనే మీకు అది నెగిటివ్ అని తెలుస్తుంది. సో యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్. అండ్ ఈ బుల్లింగ్ కానీ లేకపోతే హెరాస్మెంట్ కానీ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ ఎల్డర్స్. అంటే ఇలా జరిగినప్పుడు పేరెంట్స్ తో కానీ లేకపోతే సిబ్లింగ్స్ తో కానీ కజిన్స్ తో కానీ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల you get the solution and you will be able to easily come out of it. Madam, time అయిపోతే చెప్పండి. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకుంటే అడగండి. ఎందుకంటే విల్ మేక్ దిస్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. నేను వచ్చి మాకు నచ్చింది మాట్లాడాలంటే చూడండి పిల్లలు మీరు హ్యాపీగా మీరు హ్యాపీగా మేడం కానీ నన్ను కానీ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే నిర్మోహమాటంగా అడగండి. హ్యాపీగా దట్ విల్ బి మోర్ బెటర్. నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏదో చెప్పడం మీ లాస్ట్ కి నాలో ఏమి నేర్చుకోకుండా వెళ్ళాలంటే వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఆస్క్ ప్లీజ్ ఆస్క్. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ మీకు దొరకదు. అంటే మా రూపంలో కావాలంటే 500 గంటలు కావాలి. ఇక్కడ ఫ్రీగా యాక్సెస్ అదే అదే మేడం అడిగేసేయండి. గట్టిగా అడిగేసేయండి. ఓకే, వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ అండ్ హై కొలెస్ట్రాల్ చెప్పండి. వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ అఫెక్ట్ అవర్ బాడీ వర్క్ అండ్ హౌ
vitamin D is especially important in a woman's life? సో వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది ఇండియాలోనే కాదు ఎక్కడైనా ఇది మోస్ట్ కామన్. సో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే వైటమిన్ డి లెవెల్స్ చెక్ చేసుకునేవాళ్ళు బిఫోర్ గివింగ్ వైటమిన్ డి క్లినిక్ వచ్చినప్పుడు. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే చెక్ చేయడం కూడా మానేస్తాం బికాస్ అందరికి బిలో 10. నేను ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ మై ప్రాక్టీస్ నేను చెక్ చేసేదాన్ని వైటమిన్ డి లెవెల్స్ అండ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి సప్లిమెంట్ చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు అసలు ఐ ఫర్గాట్ టు టెస్ట్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ సప్లిమెంటింగ్ ఇది అనమాట. వై? బికాస్ అసలు మనం ఎండలోకి ఎక్కగలుగుతున్నాం, వీఆర్ barely exposed to sunlight, right? And also the diet we are taking, vitamin D rich diet ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం? We are not taking. So it is more abundant in dairy products, egg, fish, shellfish, okay? So salmons ఇలాంటివన్నీ. సో మనం ఏంటంటే డైట్ ఒకటి ప్రాపర్ గా తీసుకోవట్లేదు అండ్ వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్. సో ఈ వైటమిన్ డి అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మనకు బాడీలో? వైటమిన్ డి వై ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోన్ హెల్త్. సో నా చిన్నప్పుడు బోన్ హెల్త్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్, బట్ నౌ the uses of vitamin D is changed. నేను బీయింగ్ గైనకాలజిస్ట్, ఫర్టిలిటీ, ఒక అమ్మాయి ఫర్టైల్ గా ఉండాలన్నా తనకి PCOD రాకుండా ఉండాలన్నా అక్కడ కూడా వైటమిన్ డి ఈస్ ప్లేయింగ్ అ మేజర్ రోల్, రైట్? సో నాట్ ఓన్లీ the bone health, but it's important for your reproductive health also, right? So in that way, vitamin D is important. So మనం యూజువల్ గా ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ PCOD తో వచ్చిన వాళ్ళకి వీక్లీ సప్లిమెంటేషన్స్ ఇస్తున్నాం, రైట్? అరౌండ్ 8 to 12 weeks సప్లిమెంటేషన్ అనేది మోస్ట్ కామన్ గా ఇస్తాం వైటమిన్ డి, రైట్? That's it. Vitamin D deficiency వల్ల హై కొలెస్ట్రాల్ రాదు. It's a coexisting factor, that's all. There is no relation between vitamin D and high cholesterol. Any more questions? అమ్మాయిలు మీకేమైనా ఇష్యూస్ ఏం లేవు అసలు ఒక విషయం కూడా మాట్లాడండి. ఎనీథింగ్ రేపు మీరు అందరూ ఏ డిగ్రీ చేస్తాను ఇక్కడ? ఎంతమంది సార్ వాట్ ఎవర్ డిగ్రీ కాదు, మీ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎక్కడో జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వడము లేకుంటే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ లోకి వెళ్ళి ఒక సెటప్ పెట్టడము ఏదో చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు 40 years బ్యాక్ దాకా ఇంట్లో మగవాళ్ళు సంపాదించేవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు కన్ఫైన్ టు కిచెన్. దట్ వాస్ అవర్ కల్చర్, అలా ఉండేది. బట్ నౌ థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్. ఇప్పుడు చేంజ్ ఎక్స్ట్రా అయిపోయి థింక్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా వెళ్ళిపోయాం. డబుల్ ఇన్కమ్ నో కిడ్స్ అండి, ఎంతమంది విన్నారో తెలియదు. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐ వాంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ లో మీరు అందరూ కూడా ఫ్యామిలీలో ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు. సో ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఒక స్త్రీకి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీ ముందు కూర్చున్న మీ లెక్చరర్స్ అందరూ దే ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ మదర్, నాట్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ wife, not only as a sister in the family, they are also providing financial support to the family. In fact, ముందు ఆ కాన్సెప్ట్ లేదు. ఇండియా నౌ హ్యాస్ అవుట్లుక్. సో మీరందరూ రేపు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసి మీ ఫ్యామిలీలోకి కంట్రిబ్యూట్ చేయబోతున్నారు. సో ఐ వాంట్ డాక్టర్ శ్రీదేవి టు టాక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది యంగ్ జనరేషన్. So coming to the financial independence, what is financial independence? So a term మీకు అర్థమైందా? ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ టు హ్యావ్ యువర్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. సో మీ లైఫ్ ని లీడ్ చేయడానికి మీరు మీ అంతటా మీరు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకొని వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్. సో ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా లైఫ్ లీడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్. సో దీంట్లో బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే you can achieve your personal goals. అంటే మీకు ఏమైనా యాజ్ అ గర్ల్ మీకు ఏమైనా పర్సనల్ గోల్స్ ఉంటే you can achieve them. ఏమైనా కెరియర్ అంబిషన్స్ ఉంటే you can pursue them and you can invest in education also. అంటే ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ చిన్న చిన్న కోర్సెస్ ఏమైనా చేయాలన్నా you can invest on yourself and you can develop your skills and increase your earning potential. సో ఎవరిని అడగక్కర్లేదు నేను ఈ కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు మనీ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి. ఫ్యూచర్ అంటే ఆఫ్టర్ యూ జాయిన్ యువర్ జాబ్ అండ్ ఆఫ్టర్ యూ సెట్ యువర్ కెరియర్
and it always helps to make your own decisions. ఎవరిని అడగక్కర్లేదు, ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వనవసరం లేదు. Of course, you can take opinion from your elders, but financially you need not ask anyone. And in case of emergencies, it always provides safety and security to a girl. And you can live your own lifestyle. అంటే ఇలానే ఉండాలి, ఇలానే బతకాలి అని కాకుండా you can live your own lifestyle. So మనకి financial independence ఉంది అంటే it means that we have a control on our financial life. So you can make your own decisions and you get the ability to make your choices. And social perception ఎలా ఉంటుందంటే సొసైటీలో usually women depend on men అన్నట్టు ఉంటుంది. సో అప్పుడే జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ వస్తుంది. సో మనం ఫినాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే సో వీ కెన్ ప్రమోట్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ. అంటే ఈవెన్ మెన్ కెనాట్ అండ్ ఆల్సో విమెన్ కెనాట్. సో అప్పుడు జెండర్ ఈక్వాలిటీని మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఒకరి మీద ఫినాన్షియల్ గా డిపెండ్ అవ్వాలి అనే స్ట్రెస్ కానీ అనే బర్డెన్ కానీ మీకు ఉండదు. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ స్టెబిలిటీ ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎర్న్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ అమౌంట్ యూ సేవ్ కదా, ఏదో దాన్ని సేవింగ్స్ పెట్టుకుంటారు, యూ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ సంథింగ్ అండ్ యూ ప్లాన్ ఫర్ ఫ్యూచర్. మొత్తం అంతా ఖర్చు పెట్టారు కదా, యూ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. సో యువర్ రిటైర్మెంట్ విల్ బి కంఫర్టబుల్. So, and also in the younger generation anta they look up to you and they follow you anamata. Meeru mimmalni role model ga teeskoni they'll follow you. And any family decisions lo kaani, any group decisions lo kaani, you get to raise your voice. Ante edaina family decisions discussions jarugutunnappudu you can put a word to them ante ila cheyochu. So financial independence is very important for women because it is a very key component in women empowerment. Very nicely said. Any more doubts you want to discuss or you want to ask? Way of side effects. కొంతమందికి కొంచెం బ్లీడింగ్ సెన్సేషన్, a bit of fever చెప్తారంటే అండ్ పెయిన్, మనం ఎక్కడైతే ఇంజెక్షన్ ఇస్తామో అక్కడ మైల్డ్ పెయిన్ చెప్తారంటే. అదర్వైజ్ రెగ్యులర్ గా అయితే I have been vaccinating regularly and there are no serious side effects with it. దాని గురించి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి అయితే మీరేం కంగారు పడకండి. ఇట్స్ రియల్లీ సేఫ్. కాస్ట్ మనకి డిపెండ్స్. అది బైవలెంట్ వ్యాక్సిన్ అంటే 2 రకాలు ఉంటాయి. 3 రకాలు ఇప్పుడు, బైవలెంట్, క్వాడ్రివలెంట్, నానోవలెంట్. అంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ పెరిగే కొద్దీ దాని కాస్ట్ పెరుగుతుంది అనమాట. బైవలెంట్ అంటే ఓన్లీ 2 స్ట్రెయిన్స్ కవర్ చేస్తుంది, అది అరౌండ్ 2,500. క్వాడ్రివలెంట్ అరౌండ్ 4,500 అండ్ మనకి నానోవలెంట్ అరౌండ్ 9,000 to 10,000 మధ్యలో ఉంటుంది. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఇంకా స్టిల్ నాట్, అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ దట్. ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో వేయడానికి ఇప్పుడు దే టేకింగ్ ద యాక్షన్స్ అనమాట. ఇంకా స్టిల్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, నేను వచ్చి మీ క్లాస్ తీసుకుని మిమ్మల్ని అందరం తీసుకెళ్ళి వేయిస్తాను. దట్ ఇస్ విషయం. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇప్పుడు డిఎంహెచ్ఓ నుంచి ఇక్కడ చాలా ఐరన్ సప్లిమెంటేషన్ టాబ్లెట్లు అలాగే చాలా ఇస్తున్నారని నాకు తెలుసు, కానీ వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు. ఫ్రీ అంటే మామూలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఫ్రీగా మన పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టినప్పుడు ఎంతో మంది వాలంటీర్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చి బ్రతమార్తే కానీ పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి పోలియో చూపలేదు. అంటే వై అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ ఫ్రీ పెడితే మనకు వాల్యూ తెలియదు. నాట్ అఫెక్టింగ్ బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాంట్స్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ ఇన్ నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్. పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ మీరు చూడండి, టీచర్స్ చాలా మంది పోస్ట్ చేస్తారు. పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా కోల్డ్ చైన్ మెయింటైన్ చేస్తూ హైదరాబాద్ పక్కన కూర్చుంటారు. ఒక్కడు కూడా రాదు. దశమార్గంలోని ఆ గదిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మనం వెళ్ళి నేర్చుకొని వస్తే అప్పుడు వచ్చి వేయించుకుంటారు. సో అది ఆబ్వియస్లీ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్. ఏ వ్యాక్సిన్ కి సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. సరే, ఇంకేం డౌట్స్ లేదంటే లాస్ట్ సుప్రియ మేడం క్వశ్చన్ అడిగేసి సెషన్ అండ్ శ్రీదేవి గారు. ఎనీవేస్ ఇప్పుడు మీరు అందరూ కష్టపడి చదువుతున్నారు ఏదో డిగ్రీ కోసం. మీరు ఒకసారి మీ 3 years 4 years కోర్స్ అయిన తర్వాత ఫలానా సుప్రియ ఫలానా శ్రీదేవికి బీకామ్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, ఫలానా హర్షాకి బిఎస్సి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది అని వస్తుంది. ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు బయటికి వెళ్ళి you will try to start your career. You will try to build your financial independence. So to be a successful
పర్సన్ ఇన్ లైఫ్. ఇప్పుడు బయట మీకు పెద్ద పెద్ద బోర్డులు ఉంటాయి, అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్, బెస్ట్ గర్ల్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ అలాంటివి ఉంటాయి, కాలేజ్ ఉంటాయి కదా. అలా ఒక రోజు వెళ్తుంటే ఐఎంఏ హాల్ అని ఉంది మాకు, ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ హాల్. దాంట్లో ఒక పేరు చూశాను, సుప్రియా. నేను మంచి ప్రియా అయినా కాదని డౌట్ వచ్చింది. సుప్రియా గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అని రాస్తున్నాను అనమాట. నన్ను అడిగితే షీ డోంట్ జస్ట్ నాకు ఎంబీబీఎస్ లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది బికాస్ షీ హస్ పుట్ ఎఫర్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద స్టడీయింగ్ కాలేజ్ లో డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు తన ఎఫర్ట్స్ పెట్టింది కాబట్టి టుడే ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ పొజిషన్. అండ్ ఇక్కడికి ఒకళ్ళు పిలిచారు అంటే ఒక స్థాయిలో దగ్గర ఉందో కష్టపడ్డాయి, కానీ ఇక్కడికి చాలా మంది ఊళ్ళో పోలంత మంది పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, ఫైనాన్షియల్ గా చాలా స్ట్రెంత్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ సుప్రీం మేడం శ్రీదేవి మేడం పిలిచారు అంటే వాళ్ళు ఆ రోజు మీ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కి వాళ్ళు ఎంజాయ్మెంట్ చూస్తున్నాం. సో మీరు కూడా ఆ స్థాయికి వెళ్ళాలి అంటే I request Supriya Madam and Sridevi Garu to give 2 tips how they can be successful financially and successful career-wise in life, and what they need to do at this point of life, which will make them to be people like you. Sridevi Madam. Question is there. So what these kids should do? సో ఇప్పుడు చదువుతున్నాం. మనం చదువుకునేటప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే అమ్మో రేపు ఎగ్జామా, అబ్బా రేపు ఎగ్జామ్ చదవాలా. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ద రియల్ ఎగ్జామ్స్. మీకు యువర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ యువర్ రియల్ ఎగ్జామ్. సో మనం ఏంటంటే ఈ టైంలో ఎంత బాగా చదువుతాము, మన కెరియర్ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము ఆర్ స్టడీస్ మీద అనే దాన్ని బట్టి మీ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ 30 years 40 years అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దానికోసం మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కొంచెం ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించాలి. నేను రేపు ఐఏఎస్ అయిపోతాను, అవ్వలేను కదా, నేను ఐఏఎస్ అవ్వలేను. ఓకే, సో నా రీచ్ లో ఉన్న గోల్ ఏంటి? ఓకే, సో నేను ఒక డాక్టర్ని, సో నేను రేపు ఆ ఫలానా సర్జరీ చేయాలి, అది నా గోల్. దానికోసం నేను కష్టపడతాను. అలాగే మీరు ఒక పర్టికులర్ చదువుతున్నారు, సో దానికి సంబంధించిన ఆ క్యాడర్ లో ఆ లైన్ లో ఆ స్ట్రీమ్ లైన్ లో ఉన్న దాంట్లో ఒక హైయర్ పొజిషన్ అనేది అటైన్ అవ్వాలి. రైట్, అంటే మన గోల్స్ అనేది చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉండాలి. అప్పుడే మనం దాన్ని అచీవ్ చేయాలన్న ఇదే మనకు ఉంటుంది, లైక్ ఆ టార్గెట్. రైట్, సో మనం ఏదైతే అచీవ్ చేసుకున్నాం అనుకున్నామో దాన్ని ఒక పేపర్ మీద రాసుకోవాలి. రైట్, సో రైట్ యువర్ గోల్ అన్న పేపర్ అండ్ రోజు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఆ పేపర్ తీసి చదువుకోవడం. రైట్, సో చదువుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ రిపీటింగ్ దట్ థాట్. సో మన మైండ్ లో అది ఇంప్రింట్ అయిపోతుంది. సో దట్ మనకి ఏంటంటే ఇంకా తెలియకుండా సబ్ కాన్షియస్ గా కూడా మన గోల్ అనేది మనం రీచ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం గోల్ ఏదైనా అనుకున్నాము అని అనుకుంటే మనకి చుట్టుపక్కల లాట్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్, కుడ్ ఇట్ బి ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మన గ్యాడ్జెట్స్ అవ్వచ్చు, ఏది అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేవి కొంచెం దూరంగా పెట్టుకోవడం, అది నెక్స్ట్ థింగ్. రైట్, అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నాం, మన గోల్ రీచ్ అవ్వాలంటే there is no secret behind success other than hard work and consistency. సో ఎంత కష్టపడతామో ఒక రోజు కష్టపడకూడదు, రెండో రోజు, మూడో రోజు, కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ద కీ. రైట్, ఇది మాత్రం మీరు అండర్లైన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. నేను ఒక 3 రోజులు వెళ్తాను, 4 రోజులు వెళ్ళాను, సరే వదిలేసాను, దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. నువ్వు 3 రోజులు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా 4 రోజులు 5వ రోజు వెళ్ళలేదు, నువ్వు కన్సిస్టెంట్ గా లేదు, నువ్వు గోల్ ఎలా రీచ్ అవ్వవు. రైట్, సో ఇక్కడ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్? Consistency is the key. Right, and మనం ఏదైనా అచీవ్ చేయాలి అంటే హెల్తీగా ఉండాలి, అంతే కదా. సో ఈ హెల్త్ తో సరిగ్గా మన బాడీ లేకుండా, బ్రెయిన్ సరిగ్గా పనిచేయకుండా we can't do anything. సో మన గోల్ అటైన్ అవ్వాలంటే we should be healthy both physically as well as mentally. ఇది ఇంపార్టెంట్. సో stay healthy and stay fit today, work hard, be consistent, and tomorrow is yours. So as Madhu said, I would like to add one point to that.
ఇప్పుడు ఒక గోల్ అనుకొని we work towards it కదా, that is plan A. So obviously we should put our heart and soul to achieve that goal. So మనం చెప్పిన అన్ని పాయింట్స్ తీసుకొని you should try to achieve to that position. కానీ just in case మీకు అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే we should always have plan B. సో ఈ ప్లాన్ బి ఎలా అంటే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా లైక్ అఫ్కోర్స్ ఈ ఏజ్ నుంచి కూడా యూ షుడ్ ఎంగేజ్ ఇన్ అదర్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, అంటే ఎనీ స్పోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఎనీ కోర్సెస్ కానీ, అంటే లైక్ నీడిల్ వర్క్స్ కానీ లేకపోతే పెయింటింగ్ కానీ సమ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ మనకు ఒకవేళ ప్లాన్ ఏ మిస్ అయినా జస్ట్ ఇన్ కేస్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఈజీ, మనం అనుకున్నట్టు ఎప్పుడు అలా జరగదు. సో ఈ ప్లాన్ ఏ మనకి ఏదైనా మిస్ అయితే we should always have plan B to be successful in your career. Okay? So, So, if there are no other questions, we will conclude the session. The last time questions are there, and then we opportunity. Now, last question is favorite topic. Thank you for asking. Okay. So PCOD main ఏంటంటే ఫస్ట్ జెనెటిక్స్, జీన్స్. అదేంటి మా మదర్కి లేదు, మా గ్రాండ్ మదర్కి లేదు అంతేనా, నాకెందుకు వచ్చింది మరి జీన్స్ అంటారు? యు ఆర్ క్యారింగ్ ద సేమ్ జీన్స్ బట్ external factors are playing the important role on that genes. Okay, external factors అంటే ఏంటి? As you said, the diet you are taking, the lifestyle you are leading, right? No exercise and diet, bad diet, చెప్పాలంటే worse diet. The diet we are eating is very worse. ఎందుకని? అదేంటంటే నేను హెల్దీగానే తింటాను, ఫ్రూట్స్ తింటా, వెజిటబుల్స్ తింటా, హెల్దీగానే తింటున్నా. బట్ ఏంటంటే ఎంతవరకు మనం స్వచ్ఛమైనది తింటున్నాం? దే ఆర్ ఆల్ పొల్యూటెడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆర్గానిక్, అందుకని ఏంటంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీద దాని మీద ఎందుకు ఎక్కువ ఫోకస్ వెళ్ళింది అని అంటే బికాస్ ఆల్దో మనం అనుకుంటున్నాం లైక్ నేను ఫ్రూట్స్ తింటాను, గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ తింటాను, అన్ని తింటున్నాను, నాకు ఎందుకు క్యాన్సర్ వస్తున్నాయి, పీసీఓడీలు వస్తున్నాయి అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సాయిల్ లో కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఇండైరెక్ట్ గా మన బాడీలోకి వీఆర్ టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్, కెమికల్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఏం తింటున్నాం అన్నది కాదు, ఎందులో తింటున్నాం అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ద ప్లాస్టిక్స్ యూఆర్ యూజింగ్, ఏం తిన్నా ప్లాస్టిక్స్ లోనే, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ లోనే అంతా. సో ప్లాస్టిక్స్ లో ఏమవుతుందంటే మనకి జీరో ఈస్ట్రోజన్స్ అని ఉంటాయి, జీరో ఈస్ట్రోజన్స్. సో అవి ఏం చేస్తాయంటే వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ ఒక హాట్ లైక్ అన్నం వేసుకున్నాం ఒక ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ లో, ఎంతో కొంత అది కరిగి దానిలోంచి మనకి జీరో ఈస్ట్రోజన్స్ అనేవి లోపలికి వెళ్తాయి, రైట్? సో ఆ జీరో ఈస్ట్రోజన్స్ అనేవి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఆల్ ద హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, మన బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్ అంతా ఇంబ్యాలెన్స్ కాజ్ చేస్తున్నాయి, రైట్? సో పీసీఓడి రాకుండా ఉండాలి అంటే ఈట్ హెల్తీ. ఏం డైట్ తీసుకోవాలి? సో మినిమైజ్ యువర్ కార్బోహైడ్రేట్. మనం తినే కార్బోహైడ్రేట్ ఏంటి? కామన్ గా రైస్, ఇంకా మైదా, పిజ్జాలు, బర్గర్లు అవే కదా మైదా, ఇంకా స్వీట్స్, చాక్లెట్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సింపుల్ కార్బ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం అలా తీసుకున్న వెంటనే గ్లూకోజ్ గా మారి డైరెక్ట్ గా మన బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్. కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మన బ్రౌన్ రైస్, దాంపుడు బియ్యం కానీ లేకపోతే మిల్లెట్స్, విన్నారు కదా మిల్లెట్స్, విన్నారు కదా ఇప్పుడు ట్రెండ్ అదే మిల్లెట్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఓట్స్, రైట్? బార్లీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ అన్నమాట. సో మన డైట్ ఎప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి టువర్డ్స్ ద కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్. సో కాంప్లెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే స్లోగా డైజెస్ట్ అవుతుంది దాంట్లో ఫైబర్ ఉండడం వల్ల. కాబట్టి మన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి అంత ర్యాపిడ్ గా ఫ్లక్చువేట్ అవ్వదు. సో ఆల్వేస్ కన్వర్ట్ యువర్ సింపుల్ కార్బ్స్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ అండ్ అవాయిడ్ ఆల్ వైట్స్. మనం తినే వైట్స్ ఏంటి? షుగర్, సాల్ట్, ఇంకా మైదా, ఇంకా మిల్క్. సో పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళని కూడా మిల్క్, డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయమని చెప్తున్నాం, రైట్? సో డైరీలో కూడా అంతే ఇండైరెక్ట్ గా అన్ని ఆక్సిటోసిన్ ఇండ్యూస్డ్ మిల్క్ అదంతా ఆర్టిఫిషియల్ గా, రైట్? అది కూడా ఇండైరెక్ట్ గా మన బాడీలో వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ మోర్ ఫ్రూట్స్,
more fiber, more nuts. Nuts ఏంటి మనం తినేవి వాల్నట్స్ ఆల్మండ్స్ అలాంటివన్నీ వాల్నట్స్ చాలా మంచిది పీసీఓడికి రైట్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అనేది తగ్గించేసేయండి టేక్ మోర్ ఆఫ్ గ్రేవీ కర్రీస్ లాంటివి తీసుకోండి నో ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అండ్ జంక్ నో జంక్ జంక్ వన్స్ ఇన్ వైల్ అంతే రైట్ అది ఫుడ్ పరంగా నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైలీ అట్లీస్ట్ 30 minutes ఆఫ్ వాక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు 10,000 అడుగులు వేయాలి రోజుకి మనం ఏం చేస్తున్నాం 10,000 steps is the count for your age but we are not doing that right that is really important either walking or మనం ఎక్సర్సైజ్ స్ట్రెంథెనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లీస్ట్ వారంలో 2 సార్లు అది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రాపర్ స్లీప్ ఇది అండర్లైన్ సో యూ షుడ్ హ్యావ్ మినిమం 8 hours of sleep per day right and also more water at least 10 to 12 glasses of water తీసుకోవాలి right so these are the preventive steps no external when you are trying to change your external thing your internal thing will change then yeah. Thank you. Thank you everyone for your presence and patience. And I want to thank Sridevi ma'am and staff for giving us the opportunity to be here again. We wish to meet you again very soon. All the very best, and we get them and doubts, feel free to contact us. We will be more than happy to guide you. Not only help further, if you want to take any tips on how to go about your career, financial independence, that which are my heart and that, feel free to approach us. Thank you very much, sir. Busy schedules, doctors spend their valuable time with us. For that, on behalf of PRGC students and Army, we are very grateful to you, sir. Team Harsha. Already we conduct organized invited talk with this team, Dr. Harsha team. Again, we will meet you soon, sir. We are always seeking your support and your related talks and awareness regarding your health and wealth. Beauty, wealth and health. Beauty and handsome team, actually. Thank you so much, sir. Thank you. Small presentation by our principals. Please, this small gift. Small presentation. Small. Ladies first. This is women empowerment. Yes, ladies first.
నెక్స్ట్ మేడం వచ్చారా దిగుతారా రెడీగా ఉన్నారు ఓకే బాయ్ Good evening, students. Can you please be seated for half 15 minutes? Welcome you all to the two-day Women's Leadership Conclave, International Leadership Conclave 2025. I am Pratibha, lecturer in English, Pithapur Rajah's Government College. I would like to introduce Dr. Sumita Roy, famous educationist. Dr. Sumita Roy has made a notable contributions to the field of English education. Her work often focuses on enhancing English language teaching methodologies, curriculum development, and the integration of literature into language learning. She has developed innovative teaching strategies that help students improve their language skills, including listening, speaking, reading, and writing. Dr. Roy likely emphasizes the importance of communication skills and critical thinking in her teaching approach, encouraging students to engage with text and express their ideas effectively. She has been involved in teaching training programs that focus on best practices for teaching English, helping educators for better support the students in language acquisition. Her research and publications would also address the challenges faced by students in learning English as a second language and propose solutions to hurdles. She worked as the HOD and retired as head department of English director and English language teaching training center at Osmania University, Hyderabad. She had an experience of 40 years in teaching for undergraduate and postgraduate students and 10 years in
private colleges. She has 31 years of pursuing research, 24 years of research supervision, 15 PhD and 12 MPhil scholars guided. She worked as principal investigator for 3 research projects sponsored by UGC and 1 MHRD, 1 AICTE MOOCs projects. She has been invited to speak at Vedanta Center of St. Louis, USA on Practical Vedanta 21st June 2015. TEDx Malaysia Communication Etiquette online sessions for faculty 18th December 2020. As a director of Osmania University Center for International Programs, executed MOUs with Missouri State University, USA, Fraser Valley University, Canada, Soviet University, Norway. She worked as head, director, editor, member, chairperson, governing body member, academic coordinator, chairperson, and hostel warden. She had published 47 books and 52 articles in national and international journals. She also worked as examiner for the following universities: University of Hyderabad, English and Foreign Language University, Hyderabad, Andhra University, University of Kalyani, West Bengal, and etc. She also worked as guest faculty at the following colleges: academic staff colleges in Hyderabad and other parts of India, Rajiv Gandhi University of Knowledge Technology, Center for Cultural Resource and Training, and more than 150 private engineering colleges, government polytechnics, banks, public sector, and private organizations. Now I request Dr. Sumita Roy to address the gathering. Thank you. Thank you. Namaste and my greetings. I hope all of you can hear me. My young students who are all eager to go home now, I think, because it is almost the end of the day. I will take a short time. I was very happy to participate in the earlier session where we heard so many important ideas. Now, before I begin, let me ask you whether you can understand English. All of you can understand English? Please put up your hands. Very good. So it is very important for us, although we have a different mother tongue, to know English these days. Since Dr. Sridevi contacted me many months back, I thought I would speak about how women can become leaders. I chose a topic, but then when I saw the program, I saw a slightly different topic. So I will give you many examples from my own life, and I will tell you about how women can become leaders. One of the first qualities of becoming a leader is to have good communication. So I will give you that also. Let us now, I would like to share with you a screen which you can see so that you feel better. I hope all of you are able to see this screen. Now, don't worry about everything. You just look at the keyword capacity building for women. I can see all young girls, and I can see many faculty members who are women. So let us not talk about higher education or administrators. Let us talk about women as leaders, capacity building for women as leaders. That is what, let us now talk about that. Now, what does capacity building mean? First, we need to see what is it that we talk about when we have the idea of capacity building. When we are talking in terms of capacity building, we have the objectives here. You can see on the screen. I'm sure all of you can see the screen. What we want is that
We want more and more women to participate in the leadership roles. I'm not talking about higher education management now. I'm only talking about leadership roles. So if you are the eldest girl in a family, you already have a leadership roles. You have your younger brothers and sisters. You are always a leader to them. In your college, if you are the class leader, then you already have a leadership role. For the teachers, if you are the head of the department, if you are the principal or vice principal, you already have leadership roles. Why are we talking about women in leadership roles? Because not many women have come up into leadership roles in the last century or so. In the 21st century, more leaders are coming. So we are trying to get a balance, 50-50 balance, gender balance it is called. But still, they are giving 33% reservation for women. I want all of you who are sitting in the hall today to say, I don't want 33% reservation. I will become better than all leaders. So I'm not getting leadership because I'm a woman. I'm getting leadership because I'm a good leader. Let us all become human beings. Let us not segregate like this. Although your conclave is women leadership, but we have to remember that women have great leadership power. It is not only men who can be leaders. Women can be better leaders. If you look at the history of human beings, thousands and thousands of years ago, you will find that women were the leaders of society. Men were not the leaders. It was women who were the leaders. Slowly, patriarchy came into society. So today, for capacity building, we have to have gender equality. Any woman who's sitting here, any young girl who's sitting here, saying, oh, I'm a girl, I can't do this, that you have to change. You have to change your mindset in such a way that you realize that you are able to become a leader. Being a woman is not a disadvantage. I remember in the earlier session, the lady doctor and the motivator, two of them told you so many things about motivation. I was very happy to listen to them because many times young girls feel very bad. They feel that we are not good enough. The boys are better. In the family, you might think, my brother is better than me. But that is not correct. Women have great capacity. And that is why the word capacity building, you have within yourself. Now, building means you bring it outside. You use it for society. I hope all of you are able to follow this point, that increase in participation will happen only when we have the ability to think that women can do it. Now, what should we do to build our capacity? Now, see, there are three things which we have to do. I have given you develop and strengthen. Develop, bring it up and make it strong. What is it that you will develop and what is it that you will make strong? 3 points are here on the board. I'm sure you can see. One is skill. What all skills do you have? Please make it better. Now, since you are in Kakinada, you know very good Telugu. That's a great thing. You might know some Hindi also, because in school you might have studied Hindi. You have also studied English in your school and junior college. Then you have come to degree where you have English department. Madam who gave introduction to me also is from the English department. So what do we have? We have the skill of languages.
In India, we have many languages. We had the famous Prime Minister of India, P.V. Narasimha Rao. It seems he knew 25 languages. So you and I can also learn. Learning to communicate is a great skill. Learning to solve problems is a great skill. Sitting patiently at 5 o'clock in the evening and listening to a lecture, that is a great skill. Listening is a wonderful skill. So if you want to become a leader, you need to communicate, you need to listen, you need to cultivate skills which are there. Some day when I come to Kakinada, I will give you one whole workshop on skills. Not today. Today we are talking about capacity building, of which developing your skill is one. If you want, like the previous session you heard, choose your goal and choose your career. Suppose you choose a goal which requires other skills. Please learn those skills also. That is how capacity is built. Then abilities. God has given all of us some gift or the other. If you look at your friend and say, my friend knows this, I don't know. Don't worry. Your friend has different abilities. You have different abilities. I had a friend who could sing very well. I can't sing. I can speak, but I can't sing. So I should not say that my friend is better than me because she can sing, I cannot sing. We should each one see what is it that we are capable of. Capable comes from the same root as capacity. Therefore, if we are talking about capacity building, if we are talking about becoming better leaders, then we have to see what is our ability and do that. Suppose you're very good at sport. You play games and you win medals. Then you say that, oh, I cannot do this well, so I'm not good. Don't think like that. You are good in sports. You might not be good in something else. So find your abilities and strengthen your abilities. Make it strong. Make your abilities reach the highest level. And then you have resources. Today's workshop is a great resource for all of you. You are getting so many ideas. You will take the ideas home. It will be in your mind for a few days. Then the ideas will go away unless you act on those ideas. So I have told you, identify your skills. So today or tomorrow, when the workshop is finished, when this whole program is finished, sit down and write in a piece of paper. These are the skills I have. 1 page. These are the skills I want to acquire. 1 more page. I want to learn these skills. So you have 2 pages. Already what you have, already what you want to learn. Then you turn another page and you write abilities which I have. Abilities which I need to fulfill my goal. So this, if you make a note like this, these ideas will remain in your mind. So this is a resource. Resource means something which helps us to go forward. So the ideas in this conclave are your resources. The money which you are spending, the time and energy which you are spending, all these are your resources. So how to use your resources properly, how to strengthen your resources. All girls today want to work. Why do you want to work? Because you want economic independence. And economic independence is a resource. You will get money for working. And with that money, you will support your parents, your family, your children, everybody. So we require that we have to have these 3 things. If we develop, then it will be very good.
Now, what is it that we should do? Capacity building activities. What all should we do when we want to build our own capacity? When I want to become a better leader, when each one of you wants to become a better leader, because without being a leader, you are nowhere in society. Young girls will not get a good job unless they are leaders. In your interview, they will ask you, what leadership roles have you fulfilled? Your faculty, the teachers who are sitting here of the college, you will not succeed unless you are a leader. Your principal will spot the leaders and give them more attention. Principal, vice principal, etc., the higher education commissioner will search for leaders in them. The ministers will search for leaders in all the IAS officers and commissioners. So you can imagine, at every level, we are searching for leaders. So what activities should you do? You should do training programs. I'm very happy that your college is doing this training program. But just listening to lectures, is it a training program? You ask yourselves. Each student should ask herself. Every one of us should ask, is this a training program? Are we learning anything? Are we getting training in our skills or abilities? Are we getting resources? So today when you go home after 5:30, please take a paper and pencil and write down from the morning 9:30 to 5:30 what all skills you developed. You developed listening skill because you had to listen. You developed understanding skill because I'm not speaking to you in Telugu. I'm speaking to you in English. You also developed the skill of processing the ideas. The thought is going in your mind. After listening, it is going to your head. And there you are thinking, is this useful? Should I listen to this, madam? Or should I not listen? Should I fall asleep, while listening to the lecture? So you can easily understand what are your skills. Every day, if you do this, then your daily classes will be your training programs. They will build your capacity. They will be activities for making you a great leader, a student who's attentive in the class, a teacher who teaches the best in the class. These are all our leaders. We don't need any other leaders than this. Now, what we require? Research stimulation. That means every idea which comes to your mind, you need to analyze, you need to research, you need to see. That madam has said we need communication. Now you ask yourself, research question, do we really need communication? If yes, then how will we learn communication? What is the method? In research, we always have research methodology. So now you are thinking what you have heard and how you will improve. So that becomes your research. Then you require management skills. Now see how beautifully the program has been organized. You see the whole program for 2 days, hour by hour program is set up. You ask the organizers, they are your leaders. These people, your own teachers who have planned this program, they have all the skills of management. They are contacting people. They are bringing everybody together. They are seeing that time is properly managed. They are seeing that food is given to everybody. They are solving problems whenever there are problems. They are making decisions. These are all management skills. And a good leader requires to learn this. If they give you workshops on this, very good. If they don't give, your mind itself is a workshop. Please remember, God has given you a wonderful gift
and that is the head top computer, the computer which is inside your brain, and that becomes your workshop for you to become, for you to build your capacity, for you to become a good leader. Now, gender sensitivity enhancement. Suppose you feel, oh, I'm a girl, I hate boys. Or you say, I'm a boy, I hate girls. Then you are gender insensitive, because a good leader should have a team where there are different kinds of people, not the same kind of people. So girls might have separate capabilities, boys might have separate capabilities. If you come together, you make a wonderful team. So you appreciate what is different in others. That is called gender sensitivity. Recently in Loyola College, I was speaking, or some other college, about, I think, Avinash College. Gender inclusiveness. Include everybody. Don't say we are genders. Say we are human beings. Men and women are all right, but all of us are first human, then only man or woman. This sensitivity all of us require. How will we get it? We have to motivate ourselves, motivate self and motivate others. If somebody is saying that, boys are very strong, girls are very weak, then you have to motivate that person by saying, boys have different kinds of strength, girls have different kinds of strength. You cannot say girls are weak, or you cannot say boys are strong. Somebody says, girls have a lot of patience, boys are very impatient. Again, you have to be motivating that person by saying, that is not true. There are some girls who are also impatient. There are some boys also who are patient. So you cannot give a category by saying girls are like this, boys are like that. That is motivation. When you get thoughts like that, you have to motivate yourself. Very often you feel that, oh, I'm only a girl, can I do this? I know educated women saying that I can't do anything. I can't post a letter. I can't go to the bank. My husband will do it, or my brother will do it. Now, how can you be like that? You cannot be like that. You have to motivate yourself to become a complete human being, not man, not woman. That is what the psychologist C.G. Jung says. He's a German psychologist, and he has given wonderful ideas about how in our brain we have both genders. We are only bringing out one gender, but we can bring a balance from our brain, psychology. Then women's role as managers. How do we become better leaders, better managers? First is we allow others to evaluate us. Peer evaluation means people like us. If I'm an English teacher and you are an English teacher, I will ask you, can you tell me how I can improve myself? Can you tell me how I can become better? And then you have, of course, self-transformation. We should have the desire to become better. And that desire to become better should be there lifelong. In my whole career, I started off by working in a private college, then working for more than 30 years in the university. I retired 7 years back, still I'm teaching. And 6 months back, I started, for all your benefits, this YouTube channel, which is my experience of leadership. Since you asked me to share my experience, I thought I will add this slide. This is for all of you who want to really become leaders by improving your communication. Every morning I post one video. You can learn every aspect of English language and literature by looking at the video. In the last 6 months, there are, I think, 125 videos which I prepared. Now, what does it require?
it requires research, it requires skill, it requires ability, it requires hard work. I have given you all these points in the slides. The link is also given. So whoever needs whatever, we only should search for that. You know, if you have a dinner party, there are so many things, you can't eat everything. You will choose only what you like and you will take. But the dinner party is for everybody. Each person chooses what he or she wants. So all of us can become leaders if we improve ourselves. And improvement begins when we motivate ourselves and say that we want to improve. The choice for improvement is yours. Unfortunately, my session was at 2, so I planned another program this evening. I'm very busy. I have constant lectures. And therefore, I need to cut down your session a little. Although I took the session much later, but I won't be able to devote another half an hour to you. Maybe I will devote another 10 minutes to you to ask questions. Each of you who has a question can ask a question, or you can put it in the chat box. If you tell your people, they will put it in the chat box. And then, of course, we can have I will answer your questions. Suppose you have more questions than this, then I will request Madam Sridevi to collect all those questions and send them to me with the names of the participants. I will answer your questions and send them back to you. You can circulate it to all the participants. Question, answer, because I feel guilty that I'm not able to give you much time. I was supposed to give you an hour, and now I will cut it short by maybe 20 minutes. Therefore, I need to give some more time to you. I will certainly give you some more time, but you have to ask questions. I can see that many of the girls are looking very tired. You must be very hungry also. I hope you had a good lunch, but then now again, you know, some hunger is there. Therefore, I won't take much time. If you have questions, any of you has a question, please ask. Do you have any questions? Very good. We have one girl. Excellent. Please clap for her. Ask your question. Good evening, ma'am. Good evening. Myself, Shrija. Please don't say myself. You say I am. I am Shrija. Very good. Regarding the IELTS exam, IELTS. I'm not able to get you clearly. Hold the mic close to you. IELTS exam. You are writing IELTS exam. Very good. I want some explanation. You will get lot of help. I showed you the link, no? You have to build up listening and speaking. These are the two things you need for IELTS. So learn good grammar. Like, see, now you said myself and you said your name. If you do that in the IELTS exam, they will not qualify you. So you have to learn first grammar. There are some playlists and podcasts of grammar in those videos. Which year are you in? You're in the final year? No, I'm second year. Second year. So you have one more year. Very good. In one more year, you watch, you see how much grammar and vocabulary you can learn. Two things are very important for you, grammar and vocabulary. Then you go to the videos which give you listening and speaking practice. Then take some friends from your class and practice speaking every day. Okay? If you do this, you will get through. I hope that you will get a good result in IELTS. All the best. Then you must tell me after qualifying
that, madam, I have qualified. Okay? Friends, thank you, ma'am, for your valuable guidance to our students, for your time and for your session. We are very glad and happy that you connected with us and shared your views. Thank you. Okay. Thank all of you for listening. Should I leave the meeting now? Anybody else says anything? Yeah, I can see somebody. Yes, ma'am, you can. Very thank you for attending this program. And we are very glad to have this session with our students. Thank you, ma'am. Okay, okay. I'm very happy to be with your students. Someday I will come to Kakinada and I will meet them personally. Okay, I'm leaving the meeting now. Bye to everybody.